Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Middle One students, today we are going to explain lesson 2, which is titled with accompanied forces to motion. Forces accompanied motions هناخد examples عليها like forces of inertia والثانية friction force. تعال نشوف ال first type of force which is the forces of inertia. ايه هي موضوع الانرشيا؟ هناخد example لموقف ممكن يحصل للناس كلها. Passenger and driver in a moving bus. ايه اللي هيحصل؟ They are rushed forward. امتى يندفعوا للأمام؟ When the bus stops suddenly. الأتوبيس وقف فجأة. So they found themselves rushing forward. يندفعوا للأمام ويلبسوا في أي حاجة على طول. So because they are trying to maintain their state of motion. Actually هم ماشيين ما وقفوش مفيش حاجة. الباص اللي تحتهم هو اللي وقف. But they are trying to maintain يحافظوا على الستيت بتاعتهم which is a moving state. They are in motion. So they force forward على طول يستمروا على الرغم من الباص وقف. تعالوا نشوف الصورة هنا. الباص هيقف فجأة كله هيتحرك يخبط في اللي قدامه على طول. ده حاجة اوتوماتيك كده. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى لو الباسنجرز والدرايفر in a static bus واقف بقى هو. They are rushed back once the bus starting to move forward. أول ما يطلع لقدام they are going to rush back. لكن لو طلع suddenly تمام after it was at rest. ليه؟ Because they are trying also to maintain their state of rest. So they force it back. يبقى عندي موقفين rushed forward and rushed backward. When they stop they were rushed forward. When it's moved suddenly, they were rushed backward. This is called by the force of inertia. Example ثالث, the football player rushed forwards on the ground if he tripped. لما اتكعبل during running. لو واحد كعبله كده من ورا ايه اللي هيحصل؟ It will be rushed forward. الكلام ده بيحصل ليه؟ لأن due to inertia. Because the football player makes him resist the sudden stopping or try to maintain his state in moving كويس of his foot maintain the state of motion. يبقى من هنا نعرف ايه هي الانرشيا. Property of an object has to resist the change بيقاوم التشينج ليه of its phase from rest to motion with a regular speed بنفس السرعة اللي ماشي بيها in a straight line إلا في حالة واحدة بقى unless an external force act in it. يعني ممكن انا اطير وانا في الباص لغايه لما البس في حاجه. الاكسترنال فورس دي الحاجه اللي انا خبطت فيها هي اللي وقفتني. تمام؟ عشان كده في سؤال شهير جدا give reason policemen advise drivers to use safety belt. ليه بنستعمل safety belt؟ because safety belt work on stopping the force of inertia اللي احنا بنتكلم عليها. And it can prevent the driver from being injured when a sudden change occurs سواء كان بيطلع أو بيقف وبالذات لو if he use the brake. طيب نفس السؤال تعالوا نشوف أسئلة تانية لو ممكن يجي السؤال هنا يجي إزاي. choose the correct answer. Passenger drivers in a moving car are dot once the car suddenly stops. أول ما يعمل stop هل هم rushed backward rushed forward falls down. no correct answer. احنا قلنا إن هم rushed forward. طيب the passenger are dot once the car start moving forward after it was at rest. الكلام ده ممكن يحصل لو start moving برضو suddenly يستحسن نكتب suddenly. rushed backward rushed forward falls down نفس الإجابات ولكن هنا rushed backward. طيب تعالوا تاني know which is the friction force. ايه هي friction force؟ resistance force against motion. يعني انا لو بسحب ده كده الموشن يبقى resist friction force resist the movement. pushing force like this friction force in the other direction because it's opposite to the pushing force or the motion. originate between the object in motion and the medium touching it. طب الميديم ده ممكن يبقى ايه؟ surrounding medium واللي هيعمل friction ممكن يبقى gaseous like air. كل حاجة بتتحرك in the air
في friction ما بينها وبين الاير. solid as a ground برضه في friction between any object moving the solid and the solid phase. طيب liquid as water. liquid as water طيب في حاجه اسمها water resistance جايه منين دي؟ friction between any object and the water. طيب by increasing the friction force طبيعي جدا the speed object decreases لانها against motion. benefits of frictions وهناخد ال harms of friction. نبتدي بالbenefits. ايه اللي احنا بنستفيده من الموضوع ده؟ it prevent feet from slipping on road during walking. جميل جدا يا جماعه. من احد الاسباب اللي مخليانا ثابتين على الارض واحنا ماشيين during walking زي ما حضرتك شايف كده الارض اتزحلقت. تمام؟ اتزحلق الراجل على طول. لو كانت الارض ناشفه كان حصل فريكشن ما بين الشوز والجراوند ما كانش اتزحلق. والدليل على كده برضو حضرتك عايز تعرف ازاي انت ثابت بالموضوع الارض الناشفه دي وان دي سبب وان في فريكشن ما بين الشوز وما بين الارض. حط على الارض زيت وحاول تمشي عليها طبعا مش هتقدر. يبقى في friction between you and the medium اللي هو the ground وده اللي مخليك stable. It helps in stopping car motion. الكار بريكس طبعا. الكار بريك عبارة عن ايه؟ ما بين الكار بريك وما بين التاير في friction force هي دي اللي بتوقف العربية. تمام؟ في حاجة مهمة جدا. It helps in starting car motion. يعني حتى العربية ما بتقدرش تطلع الا لما يكون في فريكشن ما بينها وما بين الايه الجراوند. نشوف ازاي. افرض ان العربيه ساعات بيقول غرزت في حاجه يعني غرزت في طين او حاجه او بتلج. نقدر نحركها ازاي؟ طول ما العجله بتلف هتلاقيها بتلف على الفاضي. طب نعمل ايه؟ نجيب solid course. يعني انا عايز اجيب توب او حاجه مثلا او حاجه خشنه solid course medium واحطها ورا العجله. اول ما العجله تمشي فيها هتعمل فريكشن ما بينها وبين العجله تتحرك لقدام. يبقى help in stopping and help in starting the car motion. It helps burning the match. طبعا الماتش بنولعه ازاي؟ up friction يحصل in burning of the match. يبقى دي from the benefit. طب from harms. Causes a great loss of mechanical energy. يا جماعه احنا واحنا بنشغل اي ماشين مع الوقت الماشين دي الميكانيكال انرجي بالذات بتبقى بتسخن الماشين دي. لما تسخن هتتحول الميكانيكال انرجي into heat energy. ده معناه losing some of the energy in a form of heat energy which is not good. طيب تاني point produce heat energy due to friction. بيحصل ايه between some parts of the machine. This heat stretches the part. البارت اللي بتشتغل دي حجمها بيزيد. تمام؟ with this affect their performance. الاداء بتاعهم. تخيل ترسين داخلين في بعض وبيلفوا مع بعض. لو واحد منه نتيجه الفريكشن الهيت عملت له stretching or expansion بيسموها اتمدد كده هيدخل في التاني زياده مش هيعرف يتحرك بسهوله. this affect its performance. causes erosion of machine. احتكاك friction مع الوقت. بصوا الاجناب كلها هيحصل لها ايه؟ erosion تآكل of the parts of the machine. تمام؟ تعالوا نشوف يا جماعه. طب الكار tires covered with a very coarse layer. ليه؟ طبعا خشنه ليه؟ to increase the friction between tires and the road helps in starting و helps in stopping the car. Number 2 lubricating and oiling. تشحيم او تزييت بيسموها كده. lubricating and oiling machine mechanical machines اللي بتعتمد على الحركه to reduce the friction between moving parts and prevent their erosion عشان ما يحصلهمش erosion. آخر حاجة هنتكلم عنها الforces inside living system. ناخد الإكزامبل number 1. طبعا heart muscles بيحصل لها إيه؟ contraction and relaxation. دي force على طول. ليه؟ Because by contraction it pumps the blood to all over the body parts. يحصل لها relaxation عشان تستقبل to receive the blood once again and then pump it. كل الكلام ده بيحصل around 60 ل 70 مرة في الدقيقة. يبقى this indicated by hearted pulses. يبقى أنا لو الدكتور على طول يقول له ده
المريض فيه ايه، يبص يشوف النبض، يعمل ايه، يضغط على جزء معين في الجسم، يحس بالبلسز دي، يعرف نبضات القلب هل هي منتظمة أو غير منتظمة. تمام؟ طيب. Liquid transport through pores and the walls of the cell. السيل عندنا يا جماعة، الليكويد بتتنقل جوه السيل ازاي؟ بتتنقل لأن في lower concentration ل higher concentration. تمام؟ وده اللي بيساعد الووتر والسولت goes from the soil to the plant. الووتر inside outside in the soil. والبلانت روت موجودة. هيتنقل الووتر ازاي؟ بسيطة، البلانت روت فيها more concentrated solutions. تمام؟ يبقى الwater is going to transfer from one place which is the soil to inside the plant roots عشان يقدر يعادل الكونسنتريشن لغايه لما يبقوا الاثنين قد بعض. ده يعمل انتقال للwater from the soil to the plant. طيب contraction and relaxation of muscles. يا جماعه المسلز بتاعتنا شايفين كده يحصل contraction، كده يحصل relaxation. حركه المسلز دي هي helps our hand or arms to move or our legs also. يبقى some places we'll find that the movement or contraction and relaxation of muscles help us in movement. Rising of water and salt from soils. تعالوا شوف الwater بيطلع from soil against gravity. دي another type of force. عشان يطلع يروح للstem and leaves. ياخد الsoil الwater from the soil to the stem and leaf by force against gravity force. ده كانوا بعض الفورسز الموجودين في living system. تعالوا نشوف some questions to the correct answer. For accompanied force due to the motion, force of inertia, friction force, nuclear force, A and B. طبعا احنا اتكلمنا عن اتنين النهارده، force of inertia و friction force. يبقى A and B is the right answer. When car moves forward suddenly, the passenger moves forward suddenly. يبقى هو rushed A backward على طول. From application of force on force inertia، ايه اللي بنستعمله بقى عشان to decrease the inertia؟ مش ممكن يكون الكار بريكس او الكار تايرز او الكار انجن، طبعا اكيد هو السيفتي بيلت. Number 4, the part of the machines lubricating and oiling. طبعا السبب ايه؟ اكيد الفريكشن هي السبب. Increase friction, increase temperature, decrease friction, which is the right answer, reduce inertia. يبقى الإجابة decrease friction. The erosion of machine parts is from the harms of inertia, relaxation, friction, gravity. طبعا الإجابة صحيحة friction. Number 6, friction causes a great loss of mechanical energy because this energy changes into من كتر الدوران طبعا تحول لheat energy. Number final question. Inertia prevent feet from slipping on road during walking, right or wrong? طبعا this is a right word. That was the last question in our quick revision on our explanation for lesson 2 in unit 2. I hope that you understand all what we've explained today, and see you soon in lesson 3 inshallah. Thank you and good luck. Goodbye.